どうも、勝手に電力2.0で始めたいと思います。今日は1092回目ということで、マレーシアからですね、ちょっとお話をしたいと思っています。時間ができてしまう、お金がなくて時間ができてしまったので、少し今、ちょっと配信をしたいと思っています。Convert PLTD to EBT ということで、実際にですね、このディーゼルっていうところを減らしていって、再エネに変えていきたいという話や流れがあるので、インドネシアの PLL もですね、かなり島だとかいろんなところにディーゼル、離島というところは日本でもそうですけども、ディーゼルで基本的に発電をしていて、この再エネ少しでも低減していくっていうところがあるので、このあたりについてですね、少しお話しできればなと思ってます。はい。Convert PLTD to EBT in line with the government policy to increase the utilization of EBT generators as well as to reduce fuel consumption. There are breakthrough steps taken to increase the use of EBT through the Green Transformation Program. In order to reduce the use of the import-based fuels in the generation sector, the utilization of PLTD generators will continue to be reduced in stages. Fuel use for PLTD in 2019 reached 2.16 million kiloliters, or around 4.15% of total electricity production, and is further planned to decrease to 0.4% in 2025 and be replaced with energy that is more environmentally friendly and competitive. This is in line with the Energy Transition Plan, which is currently being pushed to reduce dependence on the use of fossil energy and be replaced by EBT generators. The EBT generators that have been operating under 2020 are 7,977 megawatts, or 12.6% of the total generating capacity. The EBT generators consist of 4,707 megawatt PLTA, 496 megawatt PLTM, 2,443 megawatt PLTP, 79メガワット PLTS。めちゃくちゃ太鼓少ないですね。スルヤっていうのが太鼓なので、131メガワット PLTB、バイオですね。and 121メガワット PLT バイオ、PLTP SA with an EBT energy mix of 13.1%. As of the efforts to achieve the EBT energy mix target of 23% in 2025, the PLTD to EBT conversion program is one of the leading initiatives that can be reduce the use of imported fuel and increase generator efficiency, especially in isolated areas. The PLTD conversion program to EBT generators was launched on November 2020, opened by the Ministry of Energy and Mineral Resources. Fuel-based plants will be replaced with EBT plants, and the EBT technology that will be used will adapt to local energy potential. It is predicted that using local energy potential will reduce not only time and energy, but also the cost required to transport fuel to the generating location. The PLTD conversion is part of PLN's efforts to explore environmentally friendly energy sources and explore local energy potential, as well as taking into account the potential for future electricity development and consumption in the region. The implementation method uses geospatial analysis, starting from mapping the existing PLTD distribution points, mapping the potential for renewable energy sources in the area, combined with the potential for regional economical growth at identified points. Tuta sebelum PLTD, 5 200 unit di 2.130 lokasi. Currently, there are around 5,200 units of PLTD engines spread over the 2,130 locations throughout Indonesia, figure 3.6, which have the potential to be included in the conversion, the dieselization program to EBT generators. The implementation of the PLTD conversion
will be carried out in stage according to the evaluation result on local energy availability and suitability as well as system requirements. In the initial stage, a PLTD conversion program is planned in 200 locations with the equivalent capacity of 225 megawatts. Furthermore, there is potential for the conversion of PLTD to EBT generators of up to 1.2 gigawatts. If you look at the number of PLTD that are still operating today, in the initial stage, 200 locations will be converted to generate units with an age of more than 15 years, including those located in isolated electrical systems and with fuel consumption above 0.2738 liters per kilowatt hour, as well as other criteria outside of these criteria. Some of the power plant locations feature the targets of the PLTD to EBT conversion program have not been operating continuously for 24 hours at this time. This is due to the limited transportation of fuel oil and the condition of the generator engine, which is also that it must be operated alternately with relatively high operating cost. Many parties, especially communities in remote areas, will feel the great benefit after switching from diesel power to EBT. Apart from being environmentally friendly, electricity will also be available for 24 hours, which will open up new economic development opportunities on local scale. A number of potential natural resources feature the region mainstay commodity can continue to grow because they are influenced by availability of sufficient electricity to meet the needs of local communities. The government, through the Ministry of Energy and Mineral Resources, has also targeted the gradual cessation of operations of all PLTD over the next 3 years. While to date the number is still quite large and spread across various regions, including in remote areas adapting to local conditions. The conversion of PLTD to EBT is part of PLTN's efforts to explore environmentally friendly energy source according to the availability in each location. The stages for selecting PLTD to be converted will vary for each stage according to 1, availability of local energy potential, 2, system requirement, and 3, selection of the most appropriate technology. At each stage, mapping will be carried out on the condition of the PLTD engine as well as the potential for renewable energy sources in potential areas, which will then be combined with an analysis of the potential for regional economic growth at these points. In detail, the selection of the right PLTD location must contain the following: identification of PLTD locations, analysis of supply patterns, peak load, and electricity supply needs, information on demographic, economic, and market potential conditions as a basis for analysis of potential electricity demand at a location or electricity subsystem. This program will be implemented by PLN taking into account PLN's workability and funding capabilities. The evaluation results regarding PLN's funding capacity still open up opportunities for the private sector to implement some of these programs. The technologies that will be used include converting EBT-based generators using PLTS plus batteries and PLTD as an emergency. 2, hybrid PLTD with PLTS, PLTB, or other EBT generators such as PLTM, PLM-TBM, and others. 3, implementation of an energy-based generation renewable. Phase 1 PLTD conversion program will use PLTS technology with a battery energy storage system, BESS, where the existing PLTD is only a backup or a hybrid model between PLTS plus BESS and PLTD, which will be determined based on technical and economical aspects. これまさにそうですよね。まずは使えるとこだけどんどん再エネを入れていったり、バッテリー入れていったり、それでバックアップとして PLTD、ディーゼルを使っていくと。Least cost. In general, the development potential can be seen in the following table. ということで、スマトラ、カリマンタンというところ PLTD というのがディーゼルですね。
これっていうのがどんどん変えていこうというところで減らしていこうというようなところがあると。で、カリマンタンもそうですし、ジャワ、マドラ、バリ、ジャワとマドラ島、バリ島のところの系統もそうだし、スラベシもそう。で、マルクウタマもそうで、北のところ、マルクもそうですし、パプアのところもそうです。パプアバラ、東のパプアもそうです。ヌサトゥンガラの地域も東の方ですね。というところもそうですっていう、ティムル島のところもそうです。みたいなところでどんどん減らしていこうと。PNL will continue to carry out technology selection in both phase 1 and subsequent stages based on technical and financial feasibility according to the availability of local energy potential. List of locations for phase 1 of 200 locations as mentioned in the table below. In the event that results of further evaluation require adjustment to technical or economic conditions, then the list of locations can be replaced with other locations that meet the technical and commercial criteria. Project location and COD and be reviewed and adjusted according to workability and other influence factors. Conversely, PLTD ke EBT sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan pembangkit EBT serta untuk mengurangi pemakaian BBM terdapat langkah-langkah terobosan yang diambil untuk meningkatkan penggunaan EBT melalui program transformasi green dalam rangka mengurangi pemakaian BBM yang berbasis impor di sektor pembangkitan, maka pemanfaatan pembangkit PLTD akan terus dikurangi secara bertahap. Pemakaian BBM untuk PLTD pada tahun 2019 mencapai 2.16 juta kiloliter atau sekitar 4.15% dari total produksi listrik dan selanjutnya direncanakan semakin menurun hingga 0.04% pada tahun 2025 dan digantikan dengan energi yang lebih ramah lingkungan dan kompetitif. Hal tersebut sejalan dengan rencana transisi energi yang kini sedang didorong untuk mengurangi ketergantungan penggunaan energi fosil dan digantikan dengan pembangkit EBT. Pembangkit EBT yang telah beroperasi hingga tahun 2020 ini sebesar 7.977 megawatt atau 12.6% dari total kapasitas pembangkit EBT tersebut terdiri dari PLTA 4.707 megawatt, PLTM 496 megawatt, PLTP 2.443 megawatt, PLTS 79 megawatt, PLTB 131 megawatt dan PLT Bio dan PLT
ESA 100 per 1 megawatt dengan pencapaian bauran energi EBT sebesar 10.1% sebagai salah satu upaya pencapaian target bauran energi EBT sebesar 23% dari 2025. Program konversi PLTD ke EBT menjadi salah satu inisiatif anggaran yang mampu mengurangi pemakaian BBM impor dan meningkatkan efisiensi pembangkit terutama di daerah isolated. Program konversi PLTD ke pembangkit EBT telah diluncurkan pada tanggal 2 November 2002 yang dibuka oleh Menteri SDM. Pembangkit berbahan bakar BBM akan digantikan dengan pembangkit EBT dan teknologi EBT yang akan digunakan menyelesaikan potensi energi setempat. Penggunaan potensi energi setempat diprediksi akan memangkas bukan hanya waktu dan tenaga, tapi juga biaya yang diperlukan untuk mengangkut bahan bakar menuju lokasi pembangkit konversi. PLTD tersebut merupakan bagian dari upaya PLN untuk mengeksplorasi sumber energi ramah lingkungan dan menggali potensi energi setempat serta mementingkan potensi pengembangan dan komunikasi listrik di masa mendatang di wilayah tersebut. Metode pelaksanaannya menggunakan analisis geospasial mulai dari pemetaan titik-titik sebaran PLTD existing, pemetaan potensi sumber energi terbarukan di wilayah tersebut yang dikombinasikan dengan potensi pertumbuhan ekonomi regional di titik yang telah diidentifikasi tersebut. Saat ini terdapat sekitar 5.200 unit mesin PLTD yang tersebar pada 2.130 lokasi di seluruh Indonesia. Gambar 3.6 yang berpotensi untuk digunakan dalam program deradikalisasi konversi ke pembangkit EBT. Implementasi konversi PLTD tersebut akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan hasil evaluasi atas ketersediaan dan kesesuaian energi setempat serta kebutuhan sistem. Pada tahap awal direncanakan program konversi PLTD di 200 lokasi dengan kapasitas ekuivalen 225 megawatt. Selanjutnya terdapat potensi konversi PLTD ke pembangkit EBT hingga plus 1.2 gigawatt bila melihat jumlah PLTD yang masih beroperasi sampai dengan saat ini. Pada tahap awal di 200 lokasi akan dilakukan konversi pada unit pembangkit dengan usia lebih dari 15 tahun. Di antaranya
birokrasi di sistem kelistrikan is isolated dan dengan konsumsi bahan bakar di atas 0.2738 liter per kilowatt-hour. Serta kriteria lainnya di luar kriteria tersebut. Sebagian dari lokasi pembangkit yang merupakan target program konversi PLTD ke EBT belum beroperasi secara kontinu selama 24 jam untuk saat ini. Hal ini terjadi dikarenakan keterbatasan transportasi bahan bakar minyak serta kondisi mesin pembangkit yang sudah tua sehingga harus dioperasikan bergantian dengan biaya operasi yang relatif tinggi. Manfaat besar yang akan dirasakan oleh banyak pihak, terutama masyarakat di daerah terpencil setelah beralih dari tenaga diesel ke EBT. Selain lama, lingkungan juga akan tersedia listrik selama 24 jam yang akan membuka peluang pembangunan ekonomi baru dalam skala lokal. Sejumlah potensi sumber daya alam yang menjadi komoditas andalan daerah tersebut dapat terus tumbuh karena dipengaruhi ketersediaan listrik yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintah melalui Kementerian SDM juga telah menargetkan penghentian operasi seluruh PLTD secara bertahap sampai dengan 3 tahun mendatang. Sementara sampai hari ini jumlahnya masih cukup banyak dan terbesar di berbagai wilayah, termasuk di wilayah terpencil, penyelesaian dengan kondisi setempat. Konversi PLTD ke EBT merupakan bagian dari upaya PLN untuk mengeksplorasi sumber-sumber energi lama lingkungan sesuai dengan ketersediaannya di masing-masing lokasi. Tahapan pemilihan PLTD yang akan dikonversi nantinya akan bervariasi untuk setiap tahapnya, disesuaikan dengan ketersediaan potensi energi setempat, kebutuhan sistem serta pemilihan teknologi yang paling sesuai. Setiap tahapnya akan dilakukan pemetaan terhadap kondisi mesin PLTD serta potensi sumber energi terbarukan di wilayah potensial yang kemudian dikombinasikan dengan analisis potensi pertumbuhan ekonomi regional di titik-titik tersebut secara rinci. Pemilihan lokasi PLTD yang tepat harus memuat berikut: identifikasi lokasi PLTD, analisis pola pasok, beban pajak dan kebutuhan pasokan listrik, informasi kondisi demografi, ekonomi, dan potensi pasar sebagai dasar analisis potensi kebutuhan listrik di lokasi atau subsistem kelistrikan. Program ini akan dilaksanakan oleh PLN dengan mempertimbangkan workability dan kemampuan pendanaan PLN. Hasil evaluasi terkait
kemampuan pandangan peran masih membuka peluang untuk swasta melaksanakan sebagian dari program tersebut. Teknologi yang akan digunakan di antaranya konversi pembangkit berbasis EBT dengan menggunakan PLTS plus baterai dan PLTD sebagai emergency. PLTD hybrid dengan PLTS, PLTB atau pembangkit EBT lainnya seperti PLTM, PLTBM, dan lainnya. Pelaksanaan pembangkit berbasis energi terbarukan program konversi PLTD tahap 1 akan menggunakan teknologi PLTS dengan baterai energi storage system BESS, di mana PLTD existing hanya menjadi cadangan backup ataupun model hybrid antara PLTS plus BESS and PLTD yang akan ditentukan berdasarkan aspek teknis dan keekonomian. List cost secara umum potensi pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut. PLN akan tetap melaksanakan seleksi pemilihan teknologi baik tahap 1 maupun tahap selanjutnya berdasarkan kelayakan teknis dan finansial, disesuaikan dengan ketersediaan potensi energi setempat. Daftar lokasi untuk tahap 1 sebanyak 200 lokasi sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah. Dalam hasil evaluasi lebih lanjut memerlukan penyesuaian atas kondisi teknis ataupun keekonomian, maka daftar lokasi tersebut dapat diganti dengan lokasi lainnya yang memenuhi kriteria teknis dan komersial. Lokasi proyek dan COD dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan workability dan faktor-faktor lain yang berpengaruh